Hello. So welcome sa ating second lecture video, Learning Module 2, Curvilinear Motion of a Particle. Ayan. So yung last video natin ay tungkol sa Module 1. So yung mga topics natin doon, halos mababalikan natin siya kasi yung ibang part doon ay magagamit din natin sa curvilinear motion. Tama, dito sa curvilinear motion. Ayan. So nakikita nyo na yung screen ko ngayon. Then, syempre, objectives natin for this session is for you to understand the concept of projectile motion. So, yung projectile motion ay isang case siya ng curvilinear motion. And next, meron tayong dalawang case dyan, case 1 and case 2. So, mamaya, nakita nyo kung ano ba yung dalawang case na yan. Then, next is the relationship between translational, specifically yung curvilinear motion natin, and yung rotational motion, specifically yung ating circular motion. Ayan. So, ito yung overview ng dynamics natin last time. So, dito pa rin tayo. Ito pa rin talaga yung tatalakayin natin, yung position, velocity, acceleration, and time. Ayan. So, ito, kung gusto nyo makita yung mind map nito, so pwede nyo i-scan yung QR code. Sige, next na ako. So balik ako dito sa slide. So kung naalala nyo dun sa previous video natin, wala pa yung tips. So projectile motion or curvilinear motion, specifically yung ating projectile motion. So dito, yung ating particle ay nagmo-move na in two dimensions. So makikita nyo, meron na tayong x-axis, along the x-axis. Meron na rin tayong along the y-axis. So dito, may tips. Parang definition of terms muna tayo para at least magkaintindihan tayo dun sa mga terms na gagamitin. And first is projectile. So projectile is any object thrown in the air. So kung naglalaro kayo ng basketball, ayan. So yung bola natin doon, yun ang projectile. Then next is the trajectory. It is the curved path taken by the projectile. So kung nag-shoot ka sa perimeter, so yung curve na yun, yung path na tinake ng ating bola, yun ang trajectory. The next is the range. So it is the horizontal distance covered by the projectile. So ito yung from the perimeter until dun sa sabihin nating sa ring. Ayan ang range natin. And yung height, it is the vertical distance covered by the projectile. So, syempre, height ng ring natin. To analyze the motion, etong projectile motion, the motion should be taken into its horizontal component, which is along the x-axis, and the vertical component, which is along the y-axis. And next is the only quantity with yung same yung quantity natin from the vertical and the horizontal ay yung ating time. Then, ito, mahalaga itong dalawang to. So, along the horizontal axis, meaning x-axis, so uniform motion siya. So, ina-assume natin na uniform motion siya. And next is along the vertical. So, kung initially, kung galing dito, meron niyang vertical component. Pero pag nanggaling na yan dito sa peak natin, syempre BF na yan, BF0 na yan. So dito parang magiging free fall na siya. Okay? Para mas maintindihan pa natin, puntahan na natin yung first case. So yung first case na ating projectile motion is
projected with an arbitrary angle from the horizontal. So, ito yung usual na projectile motion natin. Ito yung foundation ba? Ayan. So, dito, meron tayong figure at isa-isahin natin yung mga nasa figure na to. Kung titingnan natin, no, meron tayong VI. Ayan. So, yung VI natin, yan yung initial velocity. And dahil naka-angle siya, meron na yung X and Y component. So, ano ba yan? Yung horizontal components natin. Horizontal and vertical component. So, VI, X, which is yung X component natin, equal yan sa VI cosine theta. Then, yung vertical component natin is VI sin theta. So, nakuha yan sa ating trigonometry. So, katawa. Basic na yan. Then, yung XI dito, this one, ito yan. Ayan. Yung XI na yan yung, or X1, yan yung sabihin nating required distance or required distance. And yung YI naman natin, or Y1, pati X1, ito yan. So, yan yung sample natin na yung hinahanap nating height naman. So, dito, yung X natin, given na meron tayong velocity, formula transformation, or meron tayong X1 is equal to VIX times the time 1. No? So, substitute lang. Ito. Dito. Kaya nakuha tong VI cosine theta times time 1. And syempre, yung Y natin, ito yung height na yan, no? Itong height na to, equal yan sa VI sin theta times T1. So, saan ulit ito nakuha? Trigonometric function lang. Pero, syempre, hindi naman ito yung height na kailangan natin. Bakit? Kasi, projectile tayo. So, ito yung kinuha natin, yung curve line na to. Ayan. So, along dyan lang, hindi naman mapupunta yung bola natin dito. So, meron tayong height difference. Tama? Ito yung height difference na to. Ayan, ay yung ating loss of velocity due to gravitational acceleration. Ano yan? Yan yung dito. Ayan. Due to acceleration, yung ating Earth's gravity. So, pataas, no? Pataas yung ating bola. Pero dahil meron tayong gravitational force na hinihila yun downwards, yun yung downward component natin. Paano yun makukuha? So, gamitin lang natin yung equation 3 natin. So, yung equation 3 throughout this video, no? Balik tayo dito. Yung equation 3 na tutukuyin ko, ito. Ayan. Yung ating distance or displacement is equal to initial velocity times time plus the acceleration times time squared over 2. Ito yung tatawagin kong equation 3. Bakit equation 3? Kasi 1, 2, 3. Pangatlo lang siya dun sa key equations natin in solving kinematics. Okay, balik tayo. Ayan. So, balik tayo dito. Ito yun yung equation 3. Equation 3. Tensya na sa sulat ko. Hindi talaga maganda. Ayan. So, input lang natin yung mga values. Substitute lang natin. So, ito, familiar. Itong part na to, equal yan or kahawig yan ito. Ayan, yung ating height.
So, yung difference nun, itong negative g, itong negative gt squared over 2. So, ayan yung ating height difference. Ito yung d. Okay. Yung sa iba, sir, bakit naka-negative? Bakit negative to? Yung pwede naman pong positive yan, no? So, pwede naman. Basta, mag-iingat lang tayo kung anong gagamitin nating value for our acceleration sa ating g. Pwede naman kayo mag-stick na plus to, negative to. Pero make sure na ito, yung g natin, or yung 9.81 meters per second squared, ay naka-positive. Okay? Kasi, kapag ni-negative niya yan, magiging positive na. So, ibig sabihin, madadagdag yan dito. Hindi yan mamaminus sa ating height na kailangan, which is itong y na to. So, ingat kayo dyan. Heads up lang. Ito kasi galing to sa notes ko nung physics. Notes ko pa nung physics. So, medyo naging norm sa amin na ine-negative na to kapag nagpo-projectile. Para kapag nag-i-input na ng values, no? 9.81 na lang agad. Pero pwede naman na ito, gawin yung positive plus. Tapos, yung value ng acceleration, again, no? Keep in mind na i-negative siya. Kasi yung g natin, no? Downwards naman. Sige, proceed tayo. Solve for time ng to. Solve for total flight. Total time of flight. So, ibig sabihin yung time natin from start to finish. So, yung start to finish natin dito sa figure na to is yung galing dito from ating origin and going to point, sabihin natin point B. Ayan. Point B. So, yung total time, gagamitin lang ulit natin si equation 2, equation 3. Tapos, i-equate natin yan so y is equal to 0. Bakit? Kasi yung height natin at this part ay 0. No? Naalala nyo from the previous module, ganyan, ito yung ginagamit natin to get the time kapag thrown directly upward. Tapos, what time mag-meet? Kunwari sa elevator pati yung ball. Ayan. So, ito rin yung ginagamit nating equation. So, ayan. Simplify. Ang makukuha nating equation, no, ay t is equal to 2 times initial velocity times sine theta over g. So, yan yung ating total time of flight. Okay. Bakit? Basta ito. Y is equal to 0. Maganda dito. Tandaan nyo or dapat maintindihan nyo ng lubos yung concept para hindi nyo na isipin, ano nga ba ulit yung formula ng total time? Ito 2vi sine theta g over g. So, medyo mapa-fed up na kayo sa information. So, maganda, stick lang kayo sa equation 3, tapos i-apply nyo yung concept. Okay? Sige. Next tayo. So, dito, pinakita lang din naman yung half time ng flight. So, syempre, kung ito yung total time, no? From origin to point B, syempre, yung half nung time niyan ay nandito. Yan. Ibig sabihin, yung half ng time, total time, divide by 2. So, vi sine theta over g. Yung time na half time, yun yung gagamitin natin to get the maximum height. Maximum height, saan yan nanggaling? Dun lang din sa equation 3 natin. Kasi dito,
sa projectile motion, specifically case 1, no? Ano yan, tawag nito? Varying kasi si height natin lagi, no? Isipin nyo, may cross kayong ganyan. So, nag-iiba lagi yung ating velocity, no? Across. I mean, yung distance, nagbabago din yung ating height. And lalo na yung ating vertical component ng velocity, nagbabago yan, nababawas-bawasan yan paunti-unti habang umaakyat. Tapos kapag baba, free fall na. Kaya, mas nagbe-base tayo dun sa distance nila. Ayan. Then next is yung total distance natin, yung R. Nasa na ating mouse? Ayan, yung R, which is yung range natin. Kung naalala nyo kanina, yung range natin. So, paano ba kukunin yan? Siyempre, x distance. X distance is equal to VI cosine theta times time. Dahil meron tayong total time, diba? So, sa-substitute lang natin yung total time. Ayan, total flight time dun sa ating VI cosine theta t. So, continue lang. Dahil meron tayong 2 cosine theta sin theta, kung i-check nyo kung saan yan nanggaling sa trigonometric identities natin, so equal yan sa sine double angle. Double angle. Ayan. So, yung sine 2 theta. So, sine, multiply mo lang yung angle mo by 2 over g. So, balikan lang natin, no? Meron tayong total time na equation. Meron din tayong half time. Meron tayong maximum height. Meron din tayong total range o yung range. So, medyo siya, tawag nito, medyo may kahawigan sila. Pero, kapag na-pressure na, for example, quiz or exam, hindi rin naman may iwasan na baka magkaroon ng mental block. So, wala na. No? GG na. Unlike, kaya ina-advise ko din na matutunan yung basic concept. So, basic concept, ano ba ang common denominator nung mga to? Yung equation 3 lang na sinasabi ko. Ayan yung equation 3. Yung x is equal to VIT plus AT squared over 2. So, yan yung nag-stick din kasi sa mind ko, personally, since physics nung 4th year high school. No? So, kaya, kayang-kaya nyo rin yan. No? Proceed tayo. Meron tayong case 2, yung projected horizontally. So, ito naman yung isipin natin from the maximum height, no? Tas going downward. Pero dito, meron din tayong initial velocity. So, parang kinalahati lang natin yung case 1. Pero, mas maganda na ihiwalay natin siya kasi hindi naman lahat nagsisimula sa projectile. I mean, hindi nagsisimula lahat yung katulad nito. Yung parang sa basketball. Meron din kasi nagsastart sa ganito. Yung projected horizontally. Ang example niyan, yung bullet drop. Kung naglalaro kayo ng mga first person shooting, yung iba kasi wala straight lang. Pero yung iba na merong physics, yung laro, no, meron yung bullet drop. Kung naglalaro kayo ng CODM, ayan, meron yung bullet drop. So, yung bullet drop, syempre, merong mass yung ating bullet. Sabihin natin particle siya, no? Nagmo-move siya. And, maapektuhan ng gravitational force yung bullet natin kasi meron siyang mass. And so, hindi yan forever
lilipad on a straight line. So, meron talagang loss of height yan. No? So, eto yan. So, isa pang classic example ng ating mga bomber plane. No, syempre, bomber plane, lumilipad yan sa taas. Meron yung target sa baba. Tulad nito. And so, meron tayong bomber plane. Syempre, re-release mo yung bomba. Pero hindi naman yan direct bababa lang kasi meron kang velocity. Cruising velocity mo. So, makaka-apekto yan dun sa ating bomba na ilalaglag. Ayan. Undo. Ayan. So, dito, ito yung figure natin. So, VH squared is equal to 2GH. Saan yan nanggaling? Alam nyo na kung saan yan nanggaling? So instead of X, gawin na lang natin Y. Y is equal to VIY plus AT squared over 2. For a while, di pala dyan. Sa equation 2. Hehe. Pasensya na. Equation 2 natin ay yung sabihin natin VF squared is equal to VI plus 2AD or 2AY. So, dito dahil nga projected horizontally siya, so yung ating vertical, ma-assume natin siyang free fall. So, pag free fall yung ating object, wala tayong initial velocity. And 0. So, meron lang tayo VF squared is equal to 2AY. So, yan ano yun? Ito? Ito yan. Okay. Ayan. VH. So, syempre, dahil meron tayong VI, meron tayong initial kasi projected horizontally nga. So, by Pythagorean theorem, no, makukuha natin yung ating VA. So, yung path ng ating, yung actual path na tina-travel ng ating bullet. Or, pwede rin natin itong masabing, ito yung ating VT or yung tangential. Tangential velocity. Kaya VA yan kasi actual. Ayun yung binabaybay talaga ng ating bullet or ng ating bomb. So, dito, nakuha ito sa ating trigonometric function lang. So, tangent theta, opposite over adjacent. So, yung opposite ng ating angle with respect to the vertical, the horizontal, no? So, yung opposite natin is yung VH over yung ating VI. Okay. Substitute lang. VH squared, ito, substitute natin. So, ayan siya. V2G. Okay. Tama ba? D. Or dapat wala yung 2. Meron yung 2. VH squared 2GH. Ayan. Ano pa? Pa ba next natin? Ayan. So, yung dito, yung VS, ito na lang naman yung after ng yung VS yung surface na natin. So, syempre, meron pa yung going downward. So, pwedeng magkaroon. Pwede kasing yung question natin or yung tanong natin nagkaroon ng hole pag tama ng bomba. So, magkakaroon pa ng depth.
So, pwedeng mag-add yan dyan. Or, kunwari, nagkaroon naman na tawag nito, na i-shoot sa well, katulad nung sa module nyo. So, syempre, magkakaroon pa ng additional height yon or additional distance yon. Ayan. So, yun yung dalawang case natin. Yung case 1 natin is yung merong angle from the horizontal. Then, dito, yung case 2 is diretso. Projected horizontally. Yung concept nila halos same lang din naman. No? Balikan lang yung tips. I-analyze mo simultaneously from ating horizontal component and vertical component. Then, yung pinakamahalaga dyan yung time. Yung time throughout. Ano yan? Constant yung, iisa lang yung time na susundin ni vertical at ni horizontal. So, additional lang. Tips and additional lang. In both case, ayan, nasabi na yan kanina, the only quantity with the same width is the same for both component is time. So, yung total time. So, syempre, kunin mo yun na yung total time in terms of vertical component kasi yun yung pinakamadali. Bakit? Kasi free fall. No? Hindi na natin po problemahin yung acceleration ng ating object. Unlike along the x-axis, syempre meron yung acceleration. So, hindi din naman natin alam. Unlike yung ating vertical component, alam na natin na acceleration yan g. Yung 9.81 meters per second squared or 32.174 feet per second squared. Then, for maximum height or from maximum height or top to down, so kung ito yung projectile natin, from dito, maximum height pababa, no? Yung VI na natin dyan is 2GH. Yung 2GH, yan yung ating free fall. Free fall velocity. 2GH. Then, yung for case 1, yung case 1 natin, yung may angle, so, compute natin yung time. Compute time in terms of, with the use of equation 3, and i-equate natin yung ating y, or yung height to 0. From origin to maximum height, so, pagdating mo dun sa dulo, yung VF mo ay 0 na. Kasi, di na niya kayang umakyat pa. Then, case 3, ganun din. Time, with the use of equation 3, then i-equate mo yung y natin sa ating distance from top to ground. So, ito yan. Distance from top, initial, sa ating ground. Unless meron tayong additional distance. Pero, case to case naman yan. Okay. So, based sa ating objective, no? Tapos na tayo dun sa parang part 1. So, let's proceed with part 2. Relationship between translational or yung ating curvilinear and ang ating circular. And, pero bago yan, no? Kung binasa nyo na yung module nyo, yung ating normal and tangent components ay naka-in terms of vector siya. So, baka huwag kayong malilito kasi in-express siya as vector, hindi as ating rectangular form. Yung hindi tulad ng ganito na gagamit ng Pythagorean theorem. So, nakalagay dun ut plus un is equal to u. So, syempre, hindi siya algebraically. Para mas clear na tayo, no? Balik na tayo or
tignan natin or i-review natin ng vector. So, vector are quantities which possess magnitude and direction and can be combined only by geometric or vector addition. So, yung vector addition, hindi yan same ng arithmetic addition. Di tulad na, meron kang distance na 10 units plus distance na 5 units. Ilan yung total distance nun? So, 5 plus 10 plus 5, 15 units. No? Pero hindi tulad ng ating vector. So, yung vector, kapag isa-solve natin siya algebraically, so, gagamit tayo ng Pythagorean theorem. So, dito, no? Kita ba yung calcul natin? Ayan. Nag-type ako 5. Ayan. So, good practice pag nagka-calculator tayo, no? Shift, clear. Clear muna natin. Para kita nyo, ito, yung D. Ano yan? Degree yan. So, lagi naman tayo naka-degree kapag nagsasolve din. Ayan. So, sige. Tingnan natin, no? Let x be equal to 5 units. Solve for hypotenuse. So, kung algebraically, paano natin solve yan? So, square root of, ito lang, ito muna tayo sa left side. So, solve natin siya by 5 squared plus 5 squared. So, ang sagot natin ay, ayan, 7.07. 0711 units. Okay. Pero, paano ba natin siya isa-solve as vector? So, kung meron din tayo dito, no? Mode 8. Ayan, mode 8. Tapos set natin sa, ayan, vector 1, vector A. So, dito, pag chinek niyan, 1 and 2, ito ay at yung 1, 3 dimension. Itong 2, 2 dimension lang. Siyempre, 2 dimension tayo. Then, magkakaroon tayo ng ganito. Ilalagay nyo dyan yung x and y component niya. Sabihin natin na ito yung origin natin for this x. Ayan. So, ilalagay natin. Ano yung x component niya? 5. Ito yun, no? From yan. So, lagay nyo dyan 5. Enter. Equal sign. Tapos, 0. Okay. Then, press AC. Shift. Dito, yung 5 sa taas niyan, merong vector. Vector. Tapos, vector B. So, 4. Oops. Di pala. Shift, vector, data. Data, vector B, 2. So, ano ilalagay natin dito? Ito naman yung next natin, next leg. Isipin natin, ito yung origin. Ano ang component? 0. Ay, x natin ay 0. Then yung y natin ay 5. 0. Enter 5. Enter. Ayan. So, AC na. Yun pala, no? Na-skip ko pala siya. Meron tayo dito yung ating axioms, no? Kung paano tayo nagsosolve ng vectors. So, meron tayong parallelogram law. And, so, vector A, then vector B, same sila ng origin. So, i-add mo lang sila. Vector A plus vector B is equal to C. Meron din triangle law, nanggaling lang din naman sa parallelogram law, no? Na project lang yung B dito, kadugtong ni A. So, A plus B is equal to C. So, yung polygon law, kapag marami na tayong vectors, ganun lang din. Maganda, meron lang tayo munang same origin. Tapos, kunin na lang natin yung mga x and y components niya. So, balik tayo. Meron na tayong susundin muna natin itong triangle or parallelogram. No? So, meron tayong dalawang vectors na nakasave. Vector A,
vector, tapos vector 3. Vector A natin nasa 3. Click 3. Plus shift vector 4. Ayan. So, ito na yung answer natong vector. So bakit ang lumabas lang ay 5, 5? Eh, ang hinahanap natin ay, ang alam natin sagot ay 7.5. So, ito yung vector na nung final natin. Paano makukuha yung 7 yung 7 kanina? Ayan. So, AC. Shift vector answer. Ayan. Pero, kukunin pala natin yung absolute niya. So, dito yung hypotenuse. Meron niyang absolute. Absolute ng vector answer natin. Ayan. So, same value. 7.0711. No? Isang way, no? Yung mas, kung alam naman na natin yung tawag nito, yung coordinates ni vector nung ating hypotenuse. So, napakadali. Hindi na natin kailangan ma-add. Lagay na lang natin kay vector C. Vector data C. 2 lang din, no? Yung vector C natin, 5, 5 yan. 5, 5. The absolute value ng ating vector 5. I mean vector C, nasa 5. And so, yun. Same lang din. So, yun yung pag-add ng vectors natin. Isa pang way, no? Cycle tricks na lang din natin. Pwede nyo siya isolve via, clear lang muna natin. 3. So, mode complex. So, yung complex numbers, kung nagkaroon na kayo ng math, ano bang math yun? Advanced math, yung gumagamit, yung nagsasolve na kayo ng mga imaginary numbers, no? Pwede nyo gamitin yung complex numbers. So, 5 plus 5i. So, ano to? Diba yung i natin, yung y component natin sa complex math? Ayun. So, equal sign. So, syempre, kakaiba pa siya. Shift, nasa na yun? Complex. So, convert natin into polar. 3. So, yung sagot natin ay 7.0711. Tapos, ito yung angle niya. So, ito, tama naman, 45 degrees. Okay. So, review lang siya. Parang cycle tricks. Siguro alam nyo na rin naman yan. Clear na natin. Kalimutan ko palang sabihin na if alam nyo na yan, pwede nyo namang skip yung part na to. Pero, siguro ipipin ko na lang pag na-upload ko na, no? Para sa ibang nakakalam na, proceed na with the lesson tayo. And so, yun lang. Review for vectors. Then, proceed tayo. Ayan, yung curvilinear motion versus circular motion natin. So, kung natatandaan nyo, yung ating mind map na ginawa, meron tayong motion na hati sa 3. Translational, rotational. Pero ito lang naman yung pinaka-main natin, yung translational and rotational. Then, nahati ito sa 2. Rectilinear and curvilinear, ang ating rotational, specifically circular motion. Then, may connection yung dalawang yan. May relationship yung dalawang yan. Yun naman yung ating tangential. Kung naalala nyo kanina, no? Eto, meron tayong VA. Nabanggit yung tangential velocity. Yan. So, to. Ayan, no? Based sa module nyo at dun sa mga yung natutunan na natin before about circular motion, no?
Sa curvilinear, nakalagay sa module natin, origin moves along with the particle. Ibig sabihin, nagmo-move yung origin natin relative to our particle. While sa ating circular motion, yung origin na natin ay stationary. No? Then, particle moves along the curved path kasi curvilinear. Ito naman, particle moves along the circular path. Okay? Then, ideally, kaya may asterisk yan, hindi talaga yan yung norm. No, ideally, from initial to final, yung displacement natin o nung displacement ng particle ay greater than 0. Syempre, may displacement talaga yan. Pero yung ating circular, wala siyang displacement. Bakit? Kasi, paikot lang siya. So, from start, no? Start, ikot, bumalik lang siya dun sa initial niya. Kaya, kapag pinag-uusapan ng circular motion, hindi tayo naka-velocity. Naka-speed lang. Kasi wala tayong displacement. The next is normal component. Then yung sa circular natin, madalas, centripetal component. Which is ideally, same lang naman sila. So, huwag kayong matatakot na, ano yung normal component? Saan galing yun? Same lang yun, centripetal component. No? Ayan. So, ito yung sinasabi ko. Ito yung nasa module nyo, yung left side, yung right side. Ito yung notes ko nung natutunan ko pa dati. Ayan. So, sabi nga dito, NT coordinate system, origin is located on the particle. So, origin moves with the particle. So, ito yung particle. Ito yung ating origin. Nagmo-move yan. Okay? And so on. So, dito, circular motion. Ayan. Frequency, time period. Okay? Di ko na masyadong explain yan. Ka na. So, dito na rin papasok si tangential velocity. Ayan, yung velocity na to. Ayan, tangential velocity yan. So, tangential velocity equal sa 2 pi RF or 2 pi over time. Diba? Where R is the circular path. So, velocity of the body as it traverses the circular path. No? Then, this is also the linear velocity of the body at any particular point along the curve or along the circular path. So, linear velocity kasi tangential eh. So, tangent, diba? Tangent line. So, magiging tangent lang siya kapag yung line ay nag-pass through at exactly one point ng ating circle. Ayan. So, if the magnitude of the tangential velocity does not change, then the motion is described as uniform circular motion, meaning yung interval mo, no, yung velocity from point A to point B ay hindi nagbago, meaning constant. Therefore, it is uniform motion. Okay, so ito yung ating figure, no? So, yung linear velocity na yan, may relationship dun sa tangential velocity na nararamdaman nito. Ayan. Sige. So, next tayo. Recap lang. Pwede nyo i-pause kung gusto nyo mag-notes, no? Pinakita lang yung relationship with angular motion and tangential motion. So, yung angular motion, no? Angular displacement, pwede kasi itong magbilang, mag-overlap. Pero, angular distance, which is 2 pi, yung 360 or 360 degrees, 1 revolution, equal din sa 2 pi rad. Ayan. Angular speed, 2 pi f. So, yung 2 pi, ito yung ating circle. Then, yung f is yung frequency. Kung gaano karaming ikot per second. Then, yung ating angular acceleration. Then, kapag multiplyan mo yung mga angular displacement natin with the radius, so we'll get the arc length,
Then, tangential velocity, 2 pi rf, no? Same lang nung nauna natin. Saan na yun? Yan. 2 pi rf. Then, ang ating tangential acceleration. So, dito, may kita nyo yung tangential acceleration. Dito rin yan. Along or parallel sa ating velocity. Yan. Next na natin. So, ito naman yung relationship ni linear motion and angular motion. Bali, connected si module 1 natin dito. Kasi gumagamit tayo ng linear motion. Nire-relate natin siya into angular motion. So, pinagkaiba nga lang, linear motion along a line. Dito naman sa angular motion, about a fixed point or fixed axis. Familiar? No? Along and about. Ito yun, along and about. So, kaya maganda rin na gumagawa kayo ng sarili nyong notes. Kasi meron lang kayong keyword, naalala nyo na kung matatandaan nyo na kung ano yung concept. Ayan. So, dito sa right side natin, ito lang yung kanilang comparison. So, dito average velocity, average angular velocity. Ito yung distance, ito yung ating displacement, ito yung angular displacement, para same na lang. Yung ating equation 1, equation 2, then yung infamous equation 3. So, meron din yung counterpart sa angular motion. Okay. Sige. Nasa 46-minute mark na tayo. Para ma-wrap up natin to bago mag 1 hour. Then, tangential motion. Ayan. Ito na nga yung connection ng dalawang linear and angular. So, tangential motion is the motion of a body along a circular path. So, kung ito yung bilog nyo, circular path mo, yung ang perimeter, no? Ito yung ano natin. Yung particle natin. Ayan. So, medyo na-establish naman na natin. Maganda yung pagkaka-derive. Aralin nyo na lang yun sa module nyo. Na-explain kasi doon kung saan nakuha yung normal. Ano ba yung normal component ng ating acceleration? Ano yung tangential component niya and all. Pero doon sa naalala ko, dun sa notes ko din dati, yung siguro kayo din, na-establish na sa inyo, meron tayong ito yung uniform circular motion. Na-introduce dito si centripetal force. No? Again, si centripetal force, no? Balikan natin to. Normal component, centripetal component. So, same lang naman sila ng function, ng description. Kasi yung normal daw, di ba? The normal velocity or normal acceleration, yun yung tends to go or tends to point inward or papunta sa ating origin. Same lang din naman ng ating centripetal force. Ayan. So, magnitude of tangential acceleration equal to 0 kasi nga uniform circular motion. So, wala tayong acceleration. Tangential force is equal to radial force. Ayan, yung radial force, yun lang naman yung nararamdaman out sa may dulo ng ating radius. Centripetal acceleration, radially inward acceleration. So, dito, inward acceleration, papunta sa center, papunta sa ating origin. So, normal acceleration yan. Bakit normal? Kasi, di ba, kung meron tayong kung ito yung natin, tangent, no? Siyempre, meron tayong normal, which is the perpendicular sa ating tangent line. So, kaya tinawag siyang normal. Okay. And ang ating acceleration or yung
Centripetal acceleration ay equal sa V squared over R. Yung V na to yung ating tangential acceleration. So, meron din tong derivation sa inyong module. So, try to take a look na lang din. No? So, yung radial force, bakit nagkaroon ng force? So, medyo sneak peek na tayo sa ating module 3. Tamang introduction to for module 3 kasi kinetics na siya. So, yung radial force, syempre, force natin is equal to MA. So, mass times yung ating centripetal acceleration. So, equal yan dito. mv squared over r. Diba? If an object is in uniform circular motion, force or forces that keeps the body in circular path can be equated to Fc. No? So, equal daw si... Ayan. Equal yung si Fc dun sa force na nagkikip dun sa ating object na mag-flow or mag-traverse sa ating circular path. So, centrifugal force, at bago pala yan, no? Meron tayong picture dito, 1, 2, 3, 4. So, spinning ball on a string or twirling a lasso. So, umiikot yan. Sabihin natin yung si ate girl, volleyball player, ba yan? Siya ang ating axis of rotation. So, yung axis of rotation natin, land, then, sabihin natin pag ganun ang ating rotation. No? Counterclockwise. So, yung centripetal force, yun yung paghila niya dun sa bola inwards. No? Siyempre, si ball, meron niyang mass, meron niyang inertia. No? Kung may mass yan, siyempre meron niyang inertia. So, yung tendency niyan to stay at rest, yun naman yung yan, yung going outward. Centripetal force kasi, yan yung tinatawag na pseudo force, no? Yung pseudo force kasi hindi talaga siya force, kundi yan yung nararamdaman dahil sa inertia. And so, module module 3 na yan. Next, yung turning ng car, centripetal force is yung humihila dun sa sakyan para matraverse niya circularly. No? Ano ba yung centripetal force dito? So, pwede ang centripetal force na nangyari dyan is yung ating friction. Friction dun sa kalsada, pati sa gulong. Next, yung ating C. Ang centripetal force naman yan, yung weight mismo. Yung ating cart, pati ng mga nakasakay. Then next dito, centripetal force. Yung kasi syempre yung Earth, gusto niyan mag-travel on a straight line. Pero dahil sa gravity ng ating sun, yan yung humihila sa atin inwards, kaya hindi tayo nawawala sa orbit. Ayan. Ayan. And sneak peek again. Sneak peek na natin. No? Then turning on level curve. Yung sasakyan natin kanina. So, syempre, submission forces along X or along Y is equal dapat para mag-constant ang ating motion. So, ito siya. Okay. And I guess, done na tayo. Let's go back sa ating objective. So, ayan. Objective natin, understand projectile motion. So, yung projectile motion natin ay under ng curvilinear motion. Curvilinear motion. Under niya ng case 1 and case 2. Yung case 1 natin ay yung may angle. No, may angle from the horizontal. Yung case, ayan, case 1. Yung case 2,
ito yung pababa na o yung mga bomber natin. Then next is yung relationship between translational and rotational, no? Magkaiba man sila ng type of motion. Yung isa kasi transverse, 'di ba? Yung isa translational, yung isa rotational. Pero yung way of solving it, no? Yung ating curvilinear pati circular ay halos magkamuka. So hindi naman masyado nagkakalayo yung kanilang components. Like yung normal component sa ating curvilinear sa circular, mas kilala siya bilang centripetal. So dito kasi sa ating curvilinear, ina-assume din na meron tayong parang fixed radius or yung radius of curve, no? So parang ina-assume din na medyo circular path at that point only. So ayun. So done na tayo with module 1 and 2. Sa ating next module, siguro next week, no? Gagawin ko na yung video. And now I will try to make video naman regarding paano mag-analyze or paano mag-solve. Or pwede na lang din natin, pwedeng yun yung ating maging topic during our synchronous session, yung mga problem solving, para at least interactive tayo, no? And so, ayan. That ends our learning module 2 video. So, sana naman ay may natutunan kayo at sana nag-guide naman kayo ng ating video, no? Ayan. So, thank you. Thank you for watching. Say hi to Paimon. Ayan. Para at least may gumagalaw sa screen nyo, hindi lang, And see you sa synchronous session natin for next week. And have a meaningful Lenten season. Take care.